Good everyone, welcome to the NTV and you're watching NTV News, your source for exclusive news and entertainment. This is Panita bringing you to the top stories from India and around the world, and the time is exactly 9:30. Russian President Vladimir Putin hold talk with Iran Foreign Minister Abbas Araghchi in Moscow on today. The meeting comes at a time of heightened geopolitical tension. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov confirmed the meeting. Earlier, Russia Foreign Minister has announced Araghchi's visit for the high-level discussion. Though specific agenda items were not provided. Sources indicate the talk will likely cover ongoing negotiations, ceasefire progress, and the wider regional landscape. Iran ambassador to Russia also stated the visit in intent to assess the current state of diplomatic initiative. Both Russia and Iran, currently under significant Western sanctions, have deepened their cooperation in recent years, notably in political and strategic area. Araghchi's visit to Moscow follows stop in Islamabad and Oman. This diplomatic effort are part of the ongoing attempts to support peace talks involving the United States. However, direct talks between Washington and Tehran have not resumed, despite a ceasefire being in place for over 2 weeks. The meeting is being closely observed. Outcome could impact future regional developments. Authorities in Jharsuguda have received over 300 complaints from individuals who allegedly paid significant sum of money for B.Ed certificates from Andhra Pradesh. Complaints report that a fraudulent operation involving officials and deceptive advertisement was established to ensure hopeful candidates. Allegations have emerged for Bajrangpur, Belpur, Lakhanpur and the other locations across western Odisha. The scam was uncovered following the arrest of Chittaranjan Barik and the Rima Das. The duo operated an institution named One Wall Academy near Bulla police station in Sambalpur. They advertised they could secure B.Ed certificate from Acharya Nagarjuna University in Andhra Pradesh. However, after repeatedly collecting fees, the accused allegedly failed to provide the certificate and instead referred it by the aspiring candidates. got a fake BED admission racket का मैं दर्तिलू से बावदरे साइबर पुलिस स्टेशन got a case पे मैं रिज्यू करतिलू और एवे प्रेजेंट तो चित्तरंजन बारिक और रीमा दास को हमें अरेस्ट करिचु और हमें वेरीफाई करिचु और केते लोग विक्टिम्स अचंती से तांकर मोडस ऑपरेंडी अच्छी से आंध्र प्रदेश रे हमारा सेवन हिल्स बीडी कॉलेज और रामकृष्ण बीडी कॉलेज तांकर सांगरे इनफॉर्मल एग्रीमेंट अच्छी से 8 स्टूडेंट्स ओडिशा स्टूडेंट्स को नहीं की से हर एक स्टूडेंट पाकरे 30,000 to 40,000 से इनफॉर्मली कमीशन नहीं की आंध्र प्रदेश रे से माने डिस्टेंस बीडी एडमिशन कराइबू बोली से माने तांको प्रलोभ करके से पैसा नहीं उचाते से एवे प्रेजेंट तो चित्तरंजन बारिक और रीमा दास हमें तांको अरेस्ट करिचु और हमें वेरीफाई करिचु और केते लोग इन्वॉल्व अचंती और अन्य जन फाउंडर भी अचंती तांकर इन्वॉल्वमेंट केते अच्छी हमें वेरीफाई करके हमें अपने को जनाई से माने पाइप हमें इनफॉर्मली से दिनो भी पैसा तांको किछि पैसा पठाई तिले से देटा कोर्ट प्रोसेस अछि से तापर एटा हमें केस हमें रिव्यू करतिलो तांकरे कोर्ट रे केमते रिफंड कराजिबो हमें देखि. Election for the Tibetan community have taken place globally. A significant number of Tibetan citizens in India also participated in this election. Tibetans residing in 27 countries worldwide actively engaged in this electoral process, demonstrating the democratic participation of Tibetan diaspora globally. Voting arrangements were made for eligible voters, with India being a key country. This election has prominently highlighted the global presence and the dramatic spirit of Tibetans living outside their homeland. I'm Lobsang Shi, Chief Election Commissioner of Central Tibetan Administration, and Madam Sri Indula, my Additional Commissioner, Nangsala, Additional Commissioner. Today is actually final election. We already had a preliminary on 1st of February. This is important in the sense that for the last 70 years, Tibetans have been reasserting their aspiration for free land, for freedom. So CTA symbolizes Tibetan freedom struggle. CTA symbolizes the aspiration of the 7 million Tibetans back home. So
China has forcefully, brutally, and illegally occupied Tibet. But Tibetans have been continuously asserting and claiming and proving that they are the legitimate government, that Tibetan exile government, that is Central Tibetan Administration, is the legitimate government of Tibet and the Tibetan people. So this is important in the sense that it's a reassertion despite China's propaganda, despite China's misinformation and disinformation about this legitimacy and credibility of this government and the people. It is to prove to China again and again that we have not given up, that we are going to, struggle for our freedom and for our land. So it's very important. China has recently talked about the less participation according in comparison to the registered voter, but it's a matter of laughter in the sense that they doesn't have the legitimacy of even or the mandate and the power to conduct election even within among the member of their National Congress and the political consultative committee. We Tibetans, despite being in free land spread across 27 countries, we have been successfully undertaking this democratic process for the last 70 years. Let's take a break. We will be back soon. काका, हाँ बेटा, ये जश्न कैसा? आज इस गांव को 4 चांद लग गए हैं। कैसे? ये सब कृष्णा का कमाल है। अब हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं इंटरनेट के जरिए। सच? वो देखो, कॉमन सर्विस सेंटर? बिल्कुल, डिजिटल इंडिया के तहत अब शहर के चक्कर काटे बिना रोजमर्रा के छोटे बड़े काम गांव-गांव से हो सकते हैं। ये देखो, ढेर सारी सुविधाओं के जरिए, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलकर पैसों का लेन देन करना, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराना, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना, पैन कार्ड की अर्जी भरना, जमीन के कागजात या जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। और प्रधानमंत्री डीजी साक्षरता योजना के अंतर्गत सीएससी अधिकारी को प्रशिक्षण देकर दूसरों को पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। एक और खुद का सेंटर चलाने का अवसर मिला और दूसरी ओर लोगों को रोजगार। लेकिन इस सेंटर को चलाता कौन है? कृष्णा। अरे भाई, ये कृष्णा कौन है? गांव की प्रगति का श्रेय जाता है हमारी प्यारी बिटिया कृष्णा को। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। Welcome once again. Authorities have successfully anticipated a child trafficking operation using a new modus operandi. In Malkanagiri, approximately 15 minors have been rescued. The children were reportedly being trafficked to other states under the guise of attending summer camps and shooting events, acting on a tip-off about children being transported in a bus. The Child Welfare Department intercepted the vehicle near Malkanagiri police station. Following an inspection, several children were found and rescued from the bus. Upon questioning, it was revealed that the children were route to Vijayawada. A member of the Child Welfare Committee confirmed that after their rescue, the children will be presented before the CWC and subsequently reunited with their families. 1098 ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ବସ୍ରେ 15 ଜଣ ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ଛୁଆକୁ ଝିଅ ପୁଅ ଉଭୟ ଥିଲେ ଧରିକି ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକିଂ କେସ୍ଟା ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଅଫିସରୁ ମୁଁ କାଉନସିଲର ଏବଂ ଆମର ଜଣେ କେସ୍ ୱାର୍କର ମିଶିକି ଆସି ବସ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଅଟକେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, 112ରେ କଲ୍ କଲୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ
थाना रे अच्छु जीडीएनटी सरला पर हम तंग रेस्क्यू हमें सीडब्ल्यूसी की नबु सीडब्ल्यूसी बडू सरला पर तंग पेरेंट्स हैंडओवर करा हबो छुआ माने प्रथमे तो कहिले समय जाउछन कोन शूटिंग पई परे टिके काउंसलिंग होला पर समय कहले तंकर कोन समर को अच्छे से पड़े पेरेंट्स ने पठे चंदी बोली चाउछन लेबर कोइ परियो चाइल्ड लेबर टा में सर काम कला बेले ही कोई परियो जेतु ट्रैफिकिंग होतले माने पिला चालान हिसाब रे ट्रैफिकिंग हिसाब रे बहुत जदी भूल होती कि निश्चय बस ड्राइवर आइडेंटिफिकेशन करिया कथा जदी मास अमाउंट रे छोट पिला बहुत गुडा छोट पिला जाउचंदे से मते पचराचरा करिवे आउ सेमानकर सुरक्षा प्रति जदी हम समस्त न धन दबा पिला मानक सुरक्षाटा हमें ठीक से करि परियो केते जण माइनर अछंती 10 रु 12 जण आउ ताठू 18 वर्ष ऊर्ध्व भी 3-4 जण पिला अछन Revenue Minister Suresh Pujari has questioned why the opposition is not showing interest in discussing important issue in assembly. He stated that the nation has witnessed the opposition behavior on issue like women reservation at the national level. He added that the same issue will now be discussed in the assembly and the opposition should openly express their views. The minister further questioned what difficult opposition face in participating in debates and presenting their opinions on this significant matter. The minister remark have ignited a new political fever in assembly discussion. Revenue Minister Suresh Pujari clarified that the country saw what the opposition did in parliament regarding women reservation and now the opposition will present their stance on this issue in the assembly. कौनसी स्पर्शकातर एवं गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे विधानसभा आलोचना करने प्रस्ताव आसला डरुंच कहीं आपण मानकर जो स्टैंड है महिला रिजर्वेशन को लेकर से विधानसभा को फेस करवा एवं विधानसभा रे निजर तर्क एवं पक्ष रखापी डरुंच कहीं आप तो कले एबे आम चाहूँ जहाँ घटला ता उपरे थरे विधानसभा आलोचना हो आउ खुला मेला आलोचना हो आम आमर पक्ष रखू जो बिल आसला से बिल रे किमिति महिला माने 1/3 स्थान लोकसभा और विधानसभा पाई थांते नारी सशस्त्रीकरण विषय आहरी मजबूत होता एवं समाज को सशस्त्रीकरण करने महिला मानकर सशस्त्रीकरण आवश्यकता उपरे जो मूल आमर लक्ष्य थिला ताकू कांग्रेस बीजेडी एवं अन्य विरोधी दल मैंने धराशायी करदे बिलटा काट खाइला एबे जो प्रस्ताव आसूची विधानसभा रे आमे आमर पक्ष रखिबू जे बिलटा कहीं आनी नारी सशक्तिकरण आवश्यकता कौन होते समाज एवं देश कौन लाभ पाई था तुम्हें तुम पक्ष रखुन तेणु पक्ष रखापी भय पक्ष रखापी शक्ति सामर्थ्य ना निजर उपर विश्वास नहीं तर्क कहले लुचिकी पलाउंट ना विधानसभा को अवरोध कर गवर्नर पाक जाऊँच तेणु एबे भी समय अच्छी आसतु विधानसभा को 30 तारीख दिन जिते लंबा समय डिबेट करने चाहिए आम समय देवु तांकु शुणु तांकर तर्क शुणु एवं आमर तर्क से शुणु एवं ओडिशावासी देखंतु जे अपराधी किए नारी सशक्तिकरण एवं नारी मानकर संरक्षण व्यवस्था को धूलिसात करिवारे अपराधी किए इतिहास मानकु केबे भी क्षमा BJD files petition seeking disqualification of suspended MLAs. The ruling Biju Janata Dal has submitted a petition to the Speaker seeking the qualification of suspended MLAs. This legislator had alleged engaged in anti-party activities. BJD legislator met the Speaker with Assembly premises and formally submitted the petition. BJD MLA Arun Sahu stated that disqualification would be carried out under Article 191 of the Constitution. During the recent Rajya Sabha election, 6 BJD MLA reportedly defied the party whip. Following this, the party issued them so-called notice. Subsequently, the BJD suspended these 6 MLAs from the party. The MLA who voted against the party decision in the Rajya Sabha election were Chakramani Kannad, Navakishwar Malik, Sobik Biswal, Subhasini Jaina, Ramakant Bhoi and Deviranjan Tripathi. Additionally, the party had suspended Champua MLA Sanam Mohakud and the Patkura MLA Arvind Mahapatra.
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମାନେ ଆଜି ଅନରେବୁଲ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ 8 ଜଣ ଏମଏଲଏ ଦଳର ହୁଇପକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଆପିଲ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ସ୍ପିକର ଆମକୁ 12:30 ବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜଣାଇବୁ। Let's take a break. We will be back soon. काका, हाँ बेटा, ये जश्न कैसा? आज इस गांव को 4 चांद लग गए हैं। कैसे? ये सब कृष्णा का कमाल है। अब हम पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं इंटरनेट के जरिए। सच? वो देखो, कॉमन सर्विस सेंटर? बिल्कुल डिजिटल इंडिया के तहत अब शहर के चक्कर काटे बिना रोजमर्रा के छोटे बड़े काम गांव-गांव से हो सकते हैं। ये देखो, ढेर सारी सुविधाओं के जरिए, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलकर पैसों का लेन देन करना, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराना, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनवाना, पैन कार्ड की अर्जी भरना, जमीन के कागजात या जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। और प्रधानमंत्री डीजी साक्षरता योजना के अंतर्गत सीएससी अधिकारी को प्रशिक्षण देकर दूसरों को पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। एक और खुद का सेंटर चलाने का अवसर मिला और दूसरी ओर लोगों को रोजगार। लेकिन इस सेंटर को चलाता कौन है? कृष्णा। अरे भाई, ये कृष्णा कौन है? गांव की प्रगति का श्रेय जाता है हमारी प्यारी बिटिया कृष्णा को। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। Welcome once again. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has arrived in West Bengal for an internship campaign to support BJP candidates today. The campaign aims to engage Odia voters and bolster the party organizational strength. Chief Minister Majhi will lead a significant roadshow in Badga constituency, urging support for the BJP nominees. According to the initiary, he is also scheduled to address a major public meeting in Rajghanana. The event will provide an opportunity for him to connect with ODR diaspora communities residing in the West Bengal. The second phase of election in West Bengal, covering 142 seats, is scheduled for April 29. Campaigning for this phase concluded on Monday evening. Intense campaigning has been observed from the political parties ahead of the voting for these 142 constituencies. Notably, Prime Minister Narendra Modi also participated in the roadshow on Sunday, right to rally support for BJP candidates. A shocking incident has occurred in the Baligai village under the jurisdiction of Polisara police station in Ganjam districts, where a younger brother was killed during his elder brother wedding procession. The incident has caused significant tension in the local area yesterday. While heading to wedding venue, the younger brother Akash Jaina was brutally attacked. He was rushed to MKCJ Medical to Berhampur in a critical condition, but succumbed to his injuries during treatment. Locals have reacted strongly to this incident and are staging to protest on the road, demanding the immediate arrest of the accused, with tension prevailing at the scene. The police have made extensive arrangements to bring the situation under control. हाणी देचोंती पुलिस माने कोन करूचंती हमको न्याय दरकार दोषी की फांसी दियो कोन पे हाणले काली हमर प्रोसेशन चलथिला भाईर बाहागर थिला छोटो मोटो झगड़ा रे से रानीपड़ा पिलांती डाकी करी हाणी देचोंती किछि भी बुझी नांती पुलिस माने कोन करूचंती हमको न्याय दरकार दोषी की फांसी दरकार हम किछि जानि कोन करिवो को मीडिया कोन करचंती की पुलिस कोन करचंती की हमें कोन करिवो को
A Kalabaisakhi storm is expected to begin today, offering relief from the heat. Yellow warning have been issued for 18 districts. The Regional Meteorological Center has announced that a trough line over Odisha is activating, leading to possibility of Kalabaisakhi thunderstorm across various parts of the state. This influence is predicted to continue until April 28th. Along with the rains, winds are expected to reach speed of 40 to 50 km per hour. There is also a significant chance of lightning and thunder. Districts like Mayurbhanj, Keonjhar, Baleshwar, Bhadrak, Cuttack, Khurda face a higher risk of lightning strikes. After several days where temperature in Odisha have remained above 40 degrees Celsius, the rainfall is expected to bring a drop of 3 to 5 degrees, while western Odisha will continue to experience it. The weather is forecast to be pleasant in the evening. Fishermen have been advised against the venturing into the deep sea due to the potential for rough sea condition. नमस्ते, मैं डॉक्टर राजश्री, वैज्ञानिक एमसी भुवनेश्वर। दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी को स्वागत करती हूँ। पिछले 24 घंटों के दौरान ओडिशा के ऊपर एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे हाईएस्ट रेनफॉल 18 मिलीमीटर जीबी नगर स्टेशन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से दर्ज की गई है। ओडिशा के ऊपर हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 44.8 डिग्री सेल्सियस झारसुगुड़ा स्टेशन में दर्ज की गई है। अगले 7 दिनों तक ओडिशा के ऊपर एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान, अगले 24 घंटों के दौरान डिस्ट्रिक्ट जैसे मयूरभंज, कियोंझर, सुंदरगढ़, नॉर्थ कोस्टल ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट्स गंजाम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, खुर्दा, पुरी, नयागढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट्स के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग चेतावनी दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट जैसे मयूरभंज, कियोंझर, सुंदरगढ़, नॉर्थ कोस्टल ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट्स गंजाम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट्स के एक दो स्थानों पर 28 अप्रैल में डिस्ट्रिक्ट जैसे कोस्टल ओडिशा, मयूरभंज, कियोंझर, अंगुल, ढेंकनाल, बौद्ध, कालाहांडी, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, सुंदरगढ़, नुआपाड़ा, सोनपुर और बलांगीर डिस्ट्रिक्ट्स के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। That's all for now. Stay tuned for more updates.